Tengi, I was waiting for the other people. So, okay, darling. Done, Puta? Okay. Yeah, so I have already put the paper to the screen. I think it is clear to you, right? Is it clear to you, Puta? Hi, Tenuki. Got late today. Good afternoon. Sorry, good evening. Good afternoon. Yeah. So, Puta, where did we stop at last? Finish the whole paper. I didn't send a paper to the group, ne? Oh. I thought like we have to do some like another part of this paper. Because of that only I didn't send a paper to the group. So sorry. Send a paper to the group. Oh. So sorry, Chiput. I thought like we have to do some more with this paper. Because of that only I didn't send. Right. So here we are about to discuss the 2020 Royal College paper. I have sent the paper to the group. Just check with the group, Puta. Just have a look of the group. I have sent the paper to the group. Tengi, is it possible you to take the paper from the group? Tenuki? Okay. I want to share it with the screen, Pute. Can it is Did we discuss all the questions regarding the test number 16 last week, Thenuki? Did I check the answers as well? Thenuki? No, ma'am. I didn't check the answer scripts. Yes. One meeting. Other all we did. Last question. 16th one we didn't do. 16th one we didn't do. I think then that's why I didn't send a paper to the group. Okay. We'll move with the 16 question first of all. How to do the reason. Okay. So there is the essay
So here we have to write the essay about like visiting botanical garden, eh, Pute? We have to write the essay about the botanical garden. I think you didn't write it, ne, Pute? Yes. Write an essay to an English newspaper on a visit to a botanical garden. And you have to include the following: location of the garden, when you visited there, what facilities are available there, what you like about the garden. Okay. So, like, first of all, you should have to have an idea about botanical garden. What does it mean by botanical garden, children? Any idea? Sitengi, what does it mean by botanical garden, Puta? Any idea? No idea? Sitengi? Tenuki? What does that mean by botanical garden, Puta? What does it mean by botanical garden? So, what is the thing that I want to tell you guys is, children, if you are about to write about something like a botanical garden, or like if you are about to write about like information or communication, or there will be sometimes that they are asking you to write about like diseases, isn't it? Sometimes they're asking you to write about the communicable diseases. Sometimes it can be about the non-communicable diseases. So, what is the best thing you have to do when you are starting to write essays with these topics, are children? First of all, you should define what does it mean, because with the first paragraph, somehow we are going to explain the flow of the essay, isn't it? With the first paragraph of the essay, somehow, like we are just giving them the idea. We are just giving them the reader an idea about the conclusion of the it means like the content of the essay with the first one, right? So like therefore, if you are a person who is capable of like defining, or if you are a person who is capable of giving an explanation about the essay that you are going to write about, at that point even, what will happen to the reader, Pute? They will have a good idea about your knowledge. So then this person has the awareness of this topic, then this must be a good thing. Like with the first paragraph you can give that thought to them. So therefore it's better, that is not, this is not applicable with all the time, not applicable in all the time, children, but most of the time this is applicable. And when it's come to the botanical garden also, like let me know some botanical gardens with their locations, because you have to talk about the location as well, isn't it? There are few botanical gardens. Tenuku, where are you from, Puta? Kandi. Ah, what is the botanical garden? Peradeniya Botanical Garden. Peradeniya Botanical Garden. Sitengi, where are you from, Puta? Ah, there you don't have, no? Like basically we can go through it, like we can talk about Peradeniya Botanical Garden. Haggala, that is the, is it a botanical? No, no, that is not a botanical, no? Is it? Botanical garden. It's a botanical. Okay. So we can go through the Peradeniya Botanical Garden, or you can talk about Haggala Botanical Garden, as you can talk about the Henarath Goda Botanical Garden. It means the botanical garden we are located in Gampaha, and there is another one in Sitavaka, which is located in Avisavel. Okay. I think Haggal and where we call the Peradini is little relatable for both of you, isn't it? Sitengi, have you ever visited Haggal, Puta? No. Girly. Have you ever visited Candy, Puta? Yes. Okay, for the goodness. Okay, so we can go through the botanical garden. Pute, like for I'm just giving you the idea about the botanical garden. Botanical garden is the place where we can have the in situ and the ex situ conservation methods for the plants. So botanical gardens are like they have this specialization towards to the plants. So they have variety of plants there. Sometimes that can be like flowering plants or herbs or foliages, and there will be lots of. So the main purpose of the botanical garden is in situ and ex situ
conservation. What does it mean by in situ conservation and ex situ conservation? I think for science it's teaching, right? In situ conservation and ex situ conservation. What does it mean by? So here, basically, this is the problem which is coming with general knowledge. Okay, right? What does it mean by in situ conservation? Putha, in situ conservation means like there are some plants or there are some trees which have the historical value. We are not capable of like taking those plants into another place, no Pute, as because that trees consist with historical significant. So therefore, at that place we used to protect. At that place we used to do the conservation to these plants. That we used to call as in situ conservation. And ex situ conservation is the like from all over the world, not only all over the country, from all over the world, there are some specific features of plants, and there will be some more significance of the plants. So we used to collect all these plants together, and we used to plant in with the particular area with the particular climatic conditions and all of those. So therefore, we are capable of conserving such kind of plants. So that's the meaning of ex situ conservation. So why the Peradini Botanical Garden is much important? Tenuki, Tenuki, please. රජ්‍ය කරන්න නම් එපා පුතේ, okay? කටහැරලා නුවර කියලා කියන්න බැරි කරන්න නම් එපා. හරි, okay? But what is the importance of the Peradini Botanical Garden? There. It is a royal one. Go man. That is the royal one. Don't lie, man. Lie also should have a sound like foundation, a solid foundation, right? When it's come to the Peradeniya Botanical Garden, Peradeniya Botanical Garden is the place where where do they have the first ever planted tree, like tea tree, right? So there is the place where the very first tea tree which has planted in Sri Lanka. They have like they are doing the conservations towards that. Have you ever seen that? දැකලා තියෙනවද ඒක? එනුකි? චීයා එනුකි. you just shaming me also. Please don't tell anyone that you are from Candy. Please, oh please, girl, don't tell. Okay. So that's the importance. That's why we are. That is also, and after that they have lots of hybrid varieties of trees, and like with the Peradeniya Botanical Garden, they have huge plantations of anthuriums. Putha. With Kampaha Botanical Garden, they have bonsais and orchids. I don't know about Sitavaka because I have never ever visited there. And when it's come to the Haggala, they have varieties of roses. Okay, that's why like we are have the significance. And I think I gave you some points regarding the first topic. And when you visited, please, like I know you guys are so good at lying, so you can do that. You can manage it. But facilities are available here. Botanical garden is not a place where the people can play. Okay, so for the God's sake, don't write they don't have swing chairs. They don't have seesaws. They don't have the brews and all the things. That is not that is not a children park. Okay, right? So don't write that kind of things. Just write about the facilities. You can talk about the cafeteria. You can talk about the resting areas and the places where you can find the aesthetic arrangements inside of the garden. Such kind of things. Okay. මම උඹලා ලියන්න කලින් මේවා ලියන්න එපා කියලා කියන්නේ එහෙමට බඩු හින්දායි. හරි ඒ හින්දා ලියන්න එහෙම නෑ. They don't have swing chairs, but there is a small park near our home. They have all the like playing equipments are there. So I don't like that. Don't write such kind of things. And what you like about the garden. So when you are writing this, like you can talk about the specific features. Like as I told you earlier, in with the Peradine Botanical Garden, there we have huge anthurium plantations, and with Kampaha we have orchids, and it is more famous for the bonsais. Are you aware of bonsai trees?
There are like tiny small trees. The whole tree is so tiny and it's so aesthetic. Have you ever seen bonsais? You don't say no, right? You have seen, right? Yes, right? Sitangi? I can't show you, Putpute. Did you? Yes. Ah, okay. And after that, and you can like talk about the climate and the place and the infrastructures, all those things. Okay. So it's 6:22, about 6:40. Ishita. So there here, what is the thing that you have to keep in your mind is with the first paragraph, you have to give an introduction, and with the second paragraph, you have to talk about the location. With the third one, when you visited, how you visited, with whom you visited, and how do you feel at that time. That those things, what facilities are available with the next paragraph, and what do you like about the garden will be the next paragraph, and with the last paragraph, there should be a conclusion, right? Okay. So because of this I like this, so because of these facilities I like to go there, so because of these facilities it is giving us so much like benefits to our country, because tourism and that and this, you can talk about all those things with the last paragraph. Is it clear, Sitangi? Yes. Then okay, clear, Buddha? Okay, go. Don't I have to check any of answer scripts then? Okay, no, I have checked. You can ask for the doubt, so the language assistant. I think both of you, you don't want to have language. And you also from your international, right? Central. Central. That's so. Your Badula Central. I think your mama gave me a call, right? She spoke with me, right? Now? Oh, I think that I can't. I'm not sure whether is that your mom or not. Are you a person who like already like you at the Guru Universal classes and again left for some time and again came back? No. No. Then do you guys also have the power cut? How the power cut is going on, Tenuki? No power cut. You don't have. Why is that? Why they are doing such kind of things only for me? Like Sunday, I missed 5 classes. All are English. Yesterday, while I was doing grade 7 health science class, went and I had like 2 health science classes. Both the classes, they gave the best of. I have to find another 14 hours to cover 7 classes. How funny! I'm just
giving all the merits to the people who are working. According my brother also, that is stupid also working there. So we don't have current. Tomorrow you guys have classes. I was supposed, but Adams check whether I'll drive or not. After going back. පණ්ඩිතයා වගේ ගියාට නැග ගන්න බැරි වෙයිද දන්නේ. Yeah. Sorry, I did not get you. There are which class? කොයි දවස් දෙකේ? Ah, කොයි day no? Should celebrate. Sunday නේද තෙනුකේ theory class එක තියෙන්නේ ඕනේද? English? Ah, both you. English theory එක තියෙන්නේ Sunday නෙමෙයිද? Ah, you are not coming to the theory නේ. You are coming to the Buddhism class. I think I missed the class. Another 10 minutes.
අද කී ඔයගොල්ලෝ කරන්ට් ගියහම මොකද ළමයි කරන්නේ? කරන්ට් ගියාම අපේ ආච්චිත් එක්ක කරන්ට් තියෙන වෙලාවට අම්මිත් එක්ක like two political parties. Oh. done සිතෙන්ගේ? done පුතේ? I'm in the third paragraph, ma'am. You have read like 6, ne? Sorry, ma'am? You have write like 6 paragraphs, ne? Yeah. තෙන්ගේ. ඔයාලට මොන හරි අහන්න තියෙනවනම් ලැජ්ජ වෙන්නේ නැතුව අහන්න ඕනේ, ඕකේ? I'll see it. විදුනා? විදුනා? Can you hear me, පුතා? විදුනා? Yeah, is my voice is clear, පුතේ? Good evening. So we are discussing regarding the 2019 Southern Provincial paper, Puta. We have almost done the paper. We are discussing the last question, test number 16 of the paper. Okay. So I gave them the time to write the first essay. Where are you from, Puta? What's your school, Puta? Okay. Right. You have to turn on the video, Puta.
okay, Sita. Haven't you ever heard? Try and try, one day you can fly. This is not a literature class to like expect to have like such kind of advanced expectations, na Puta. Don't think about much. How you can write, just it. Okay, are here to the correct path now. But mama තෝලවල කරේ සියම් තමයි යට මෙහෙම වයන තුල යන්න පුතේ. මල්ලි මැරෙන්නවා යදාග. You are doing English medium. ඔය බලපං ඉතින් රෙද්දක් ඇඳන් කියන්න පුළුවන් කතාවක් දෙහෙනම් මට අර මැසේජ් එකක් දාලා කිව්වේ කි. අපරාධි. ක්වෙස්චන් කරන්න කිව්ව වචන දෙක. Will it take too much time පුතා? විදුනා right. So Viduna, with the first question of the text 16 Puta, here we have to write a say about here we have to write a say to the English newspaper about the botanical garden Puta, right? So as you are from Veyangoda, you can write about Gampaha Henradgoda Botanical Garden, isn't it? So with the very first, I'm just giving you an idea, so you can go through the idea, or else if you have separate ideas by you on, you can go through that. Okay. So with the first paragraph, it's better to explain what is the meaning of like botanical garden and what are the things happening there, and how many botanical gardens are there in Sri Lanka, or the speciality of the Henradgoda Botanical Garden. So they are specialized in orchid and bonsais, right? So you can write like that. And with the second one, you have to write the location. So you can talk about the province or the district, or the along with this botanical garden, if they have any other significant places, you can just post all the things. And with the third one, when you visited, how you visited, with whom you visited, and what was the purpose of visiting there, so you can mention those things. And after that, what facilities they available there, so you can talk about the infrastructure facilities like cafeterias or something like that. So keep in mind, Puta, botanical garden is not a place where is giving chance to children to play. Okay, so the children park is differ from botanical garden. So don't write about they don't have swing chairs, they don't have seesaws, but there is a park near our home. There we have all these things. Don't write such kind of things. And what do you like about the garden? The things which took your keen interest towards to the garden. Okay, so with the for the each point you have to maintain separate paragraph, Puta, and with the last paragraph you have to give a conclusion. And the with the conclusion you can talk about the importance and the things which they need to pay their attention into. You can just give them suggestions, give some suggestions, isn't it? Like that can be about infrastructure, either benches or either like monkeys or something like that. So you can give them the suggestions. And that's it. Okay, so altogether there should be like 6 paragraphs to explain each point which is given here. Yeah, Puta. Tuna, is it clear, Puta? Am I so speedy? කියවුවා වේගය වැඩිද? ඕනේ. Okay, start right. I asked them to finish at about 4:40. Actually, now it's 4:42. Still these girls are writing. You also start to write. We'll discuss the answer. හරි. අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. මම ක්ලාස් එකේදී discuss කරනවා. ඒක ලියන්න. Yeah. You can ask for the help if you need any, right? Like language assistance or any other help.
Will it take too much time to finish, girls? What about within 10 minutes? Last paragraph. I think you are just shaking your hands, head here and there. Try to finish it within 10 minutes, right? How nice she is. She's like very nicely she's shaking her head. Either you have to you keep the video on, Puta. I'll sit here. You can ask for the doubts. Done, Pute. Can you send me the answer? Then I can check. Okay, ma'am. Others, write quickly. Either it won't be a 100% perfect one, Puta. Okay. Somehow, what I want to do, you guys, is you have to write it, right? Because practicing takes us to a good place. Practice. So the most of the people they are struggling as because they don't have good vocabulary, right? They don't have words to have the ideas. Sometimes you don't have the ideas. Sometimes you have ideas, you don't have words to express your idea. Up to your level, just try. Third one is what are the facilities available there? Is that? So you can talk about the infrastructures and whether they have greenhouses. You can write like that, and you can write about the flower beddings and hybrid areas, infrastructures, cafeterias, resting places, such things, taps, water tap, and water for the drinking purpose, whether it's available there or not.
And pathways, isn't it? Do they have like proper pathways, proper drainages? Such things you can write for the facility. මල්වත්ති ගියාට කාණු බල බල හිටියේ නෑ නේද පුතේ? එයාගේ මූණ දැක්කම මට නෑ එහෙම එකක් ෆීල් වෙනවනේ. I can feel your pain වගේ හිතෙනවා. නේ විදුන. වත්ති ගියාට ඌව බැලුවේ කවුද නේද පුතේ? Have you visited ගම්පහ පුතේ? ඒ මල් වත්තට ගිහින් නැද්ද? අත් දෙයියනේ. යන්න එපා යාළුවොත් එක්ක නැගලා ට්‍රේන් එකේ වේයන්ගොඩ ඉඳන් මහල කුරුදුරක් යයි ගම්පහට. What about පේරදිනිය? ගම්පහ එකත් බලලා නැත්නම් පේරදිනිය එක කොහෙ බලන්නද ටීචර්? පේරදිනිය ගිහින් තියෙනවද? මුංඥක්කෝ ගෙවල් ළඟ තියෙන එකට ගිහින් නැහැ මේ 7000 දුර තියෙන එකට ගිහින් තියෙනවා. හරියන්නකෝ එහෙනම් හග්ගල රෝස් ගස් ටික ගැන හරි. Did you send it පුතා? Yes ma'am. Hey, I didn't receive. Okay, okay. Don't write like located near the city of Kandy නේ. Located in Kandy කියලා ලියන්න නේද? ඔයා අපිට ලැජ්ජා කරනවනේ පුතේ නුවර ඉඳගෙන. මොනවද කරන්නේ? ඔයා අපි දෙන්නට ලැජ්ජා කරගන්නවනේ මේගොල්ලෝ ඉස්සරහා. බාඩ් උනේ මොනවද මේ ලැජ්ජා කරන වැඩ අපිට? ඒෂේ ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ FB වල පෝස්ට් හදන්න පටන් ගයි නුවර කොහෙද පේරාදිනිය කොහෙද කියලා. හරි ඔයත් ඉල්ලන් දා ගන්නවනේ අනේ බාල්දිය. ඕ. ටී ප්ලාන්ට් එක නෙමෙයි යන්නේ ටී ප්ලාන්ට් එක. තේ ගහ. තේ ගහක් නෙමෙයි මිනිස්සුયો තේ ගහ. අයියෝ දෙයනේ. මට ගහගන්න හිතන බෝඩ් එකේ මැද හරියට මොළුව. මැද හොයාගන්න බැරි හින්දා මම ඉඳගෙන ඉන්නේ. මේක කොහොමද දන්නේ ලැජ්ජ නැතුව ටීක් කියලා ලිව්වේ ඒක? ටීක් කියනවා දැහුනේ මං. ටී කියනවා නෙමෙයි දැහුනේ. First tea plant is planted along with the tea cultivation of Sri Lanka කියලා ලියන්න. Okay? Oil tea plantations of Sri Lanka කියලා ලිව්වත් කමන්නේ. It is highly recommended by, for that we can use like it is highly recommended for both the locals and tourists, right? Because that you are writing this for the what we call for a newspaper na puta. Okay. අර මොනවද ටිකල් විදියට ලියලා තියෙනවා. අර වාක්‍ය ඉවර වෙද්දී like you can use some attractive methods to write this like it is highly recommended for both locals and the tourists as because that is the main place of tourism which can be considered in Kandy along with the heritages of the Kandy පොඩ්ඩක් එහෙමනේ යන්නේ නුවර උඩින් උස්සලා තියන්නේ මොකක්ද මේ පොඩ්ඩක් ලොකුකමට කියන්න බෑ නුවර ගැන කතා කරද්දී ඕ මේ පුතේ මම ඉට් කියන වචනේ මරලා දානවා ඔයාව ඉට් කියලාමයි ලියන්නේ හැම එකටම it brings out a massive foreign income to Sri Lanka වෙන රටකින් දන්නේ ලියන්නේ ඒ හින්දා එහෙම ලියනවා ඉතින් to our country that it help us to like make our economy on other level පොඩ එහෙමනේ යන්නේ බටර් ගන්න මොකක්ද අනේ අන්නකෝ අනේ බටර් ටික දැන් මම මේ කියන ප්ලේස් මාක් කරගන්නවද උතර හිචිචික ගා ඉන්නේ are you marking the places මේ පුතේ මෙතනින් එහාට පස්සේ ආපහු you can't write it you must not
That is not you should not, you must not. Don't use it again. Here. මෙතන තියෙන උඹලට සිංහල බැල් ප්‍රශ්න බලන්න. It also helps in the study of history as it is known as the royal garden of the last king of Kandy, ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ. දැන් මම මේ නොදන්න කමට අහන්නේ. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහගේ මොනවද ඒක අස්සේ තියෙන්නේ? It's the royal garden. What? It is the royal garden of him. That then if it is so like you should have to ඒකට තව පොඩ්ඩක් එහෙනම් apply කරලා ලියන්න තිබ්බා. මේ ඒ කාලෙත් මේක මෙහෙම හදලා තිබ්බා. ඒක දැන් මෙහෙම මේන්ටේන් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ අරක තියෙනවා මේක තියෙනවා කියලා. Why girl? You are just writing about that like when you are writing about that Thonigala stone inscription. Thonigala සෙල්ලපි ලියනවා වගේ ඒක කියන්නේ. දෙයනේ. ඒකට නම් heart එකක් දාන්න නැහැ. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ දන්නවනම් වලෙන් නැගිටලා එනවා මේ කියන කතාවට. I visited there on a warm sunny morning last weekend. මොනවා නැතත් ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරලා මේව ටික නම් අරගෙන තියෙනවා. Just read again the last paragraph, then you will see lots of spelling mistakes there. 6. මට මේක රෙකෝඩ් වෙන හින්දා ඒ වචන කියන්න ලැජ්ජයි මෙතන. පුතේ, do the corrections. Tenuki. As girls, you should have to have the ability to apply butter, you know. Even if just a dried wooden stick, you should be capable of shoving it as a what we call ice cream or something like that. Is how that we should apply butter on. ඔයාලා මොකද කරන්නේ? වේලිච්ච දර කොට ඉරට්ටක් බවට පත් කරනවා. butter apply කිරීම කෙසේ. කියන ටිකක් නැති කරලා. සිතාංගි done පුතා. I know what පුතේ? You know but I don't know. ideas නෑ. ලිව්ව ideas ටික දාන්න බලන්න. විදුන කොච්චරක් ලිව්වද පුතේ? දාන්න ෆෝන් එකක් නෑ. අයියෝ එහෙනම් කියවනවද? මිස්ටේක් තියෙනවා. හරි අනේ මේ ඔය ඉන්නේ තව එකක් මූත් ඔය මිස්ටේක් කරපු එක ඔන්න ඔයත් කරන්නනේ. නැත්තම් ඉතින් වැඩක් නෑනේ. ඔයත් කියන්නකෝ. කියන්න බෑ. කෝච්චියක් වගේ කියවන් යන්න එපා. මම ධාරණය කරගන්න ඕනේ. හරි ඒ හින්දා ඒක හෙමින් ලස්සනට. ඕකේ. හරි අනේ ඔයා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා දන්නේ ඔයයි අපි දෙන්නයි විතරයිනේ. ඒ හින්දා කියන්න. අවසරය වෙන්න.
බෑ බෑ ඒවා. ඉන්නකෝ මම ඔයාගේ මූණ මේකෙන් නැති කරන්නම්. එතකොට කියවන්න ඔයා කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අනේ බෑ ටීචර්. කියන්න කියන්න පුතේ. ඕකේ. නමක් නොදනි. කියවන පුද්ගලයාගේ නමක් නොදනි. ඕකේ. වීඩියෝ එක ඔයා ඔෆ් කරන්නේ නැතා කියලා අවුලක් නැහැ පුතේ. ඔයාව පේන්නේ නැහැ. මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ටික විතරයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. කියවන්න පුතේ මාවත් ලැජ්ජ කරවන්න එපා. ඕකේ. කොල්ලෙක් ඉස්සර. ඔය ස්ත්‍රී ධෛර්යය අරගෙන කියවන්න බලන්න. බනින්නේ. ඉතින් බනිනවා නම් තෙනුගටත් බනින්න එපා වැරදුනාට. ඔව් බෑන්නේ. අර ලිස්සෙක් වගේ ඌ අර hina වෙන්නේ. බනින්නේ නැහැ මං. කියන්න. වැරදුනාට කමක් නැහැ. අනේ වැරදි දන්නේ නැති හින්දානේ ක්ලාස් වෙන්නේ. දන්නවනම් ක්ලාස් වෙන්න ඕනේ. පිස්සුවට දැනගෙන මට ක්ලාස් පිස්සුත් දීලා ක්ලාස් දෙන්න මොකෝ අය මං ගැන ආදරේ හිතලා නෑනේ පුතේ ඔන්න ඔය කියවන්න පුතේ කියවන්න අවසර එවන්න එපානේ මම රෑ 10 වෙනකන් වැඩ ඔයා හිතන් ඉන්නේ මේ මට මේක ක්ලාස් එක කියලා විතරද නෑ දෙයියනේ සබ්ජෙක්ට් තුනක් කියන්න එහෙනම් chat ඔයා හැබැයි chat එකට දැම්මොත් මම හයියෙන් කියවනවා එහෙනම් ඔයා හැමින් කියවන්න මම මොකුත් කියන්නේ නෑ ඔයාට ඇත්තයි රනිල් අංකල් පල්ල සත්තයි යන්නේ මොකුත් කියන්නේ නෑ කියවන්න දැන් ලැජ්ජ වෙන්න එපා පුතේ ඒතකොට මටත් ලැජ්ජ හිතෙනවා කිරියොත් අප්ප එක ක්ලාස් කරන්න බෑ ඉක්මනට ස්කූල් එකේ කියන්නේ නැති හින්දා තමයි බං මෙතන කියන්නේ. ස්කූල් එකේ කිව්වනම් ඉතින් එතකොට ක්ලාස් එන්න ඕනේ නෑනේ. කිය. දැන් මේ ඔයාගේ මැසේජ් පේන්නේ නැති හුදී ජනතාව හිතයි මම තනියෙන් කියවනවා කියලා. දන්නේ නෑනේ මම මේ රිප්ලයි කරන්නේ මැසේජ් එකට කියලා. ඒ හින්දා කියන්න පුතේ. නැත්තම් රෙකෝඩින් බලන දරුවෙක් ටීචර්ව මානසික රෝගියෙක් දාන්න ගාලා බෑ. කෙනෙක් හිනි කී ගහ ඉන්නේ වැරදි ටික හදන්නනේ. තේක ගස් ගැන ලියන ඒක නුවර ඉඳගෙන. එක්කෝ කල්පනා කරලා බලපන් තේක ගහ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඒ ගාඩන් එකේ තේක ගහක් ඇත්තෙත් නැතුව ඇති අනේ ඒ ගාඩන් එකේ තේක ගස් තියනවද නේ? තියනවද? තේක ගස්? ওই පැත්තේ දන්නේ තේක ගස් තියෙන්නේ. පායින් කියන්නේ අර මේ පාලම පැත්තේ අර ගන්නවරුට සෙට් වෙන පැත්තේ තේක ගස්. ඒ මට මතක නෑනේ තේක ගහක් ගැන තියෙන එතන. ඒතර ගස් තියෙද්දි උඹලටත් පේන්නේ තේක ගස්නේ ඉතින්. ඇත්තටනේ මම මේ I'm so serious right I can't remember. කාලෙකින් ගියෙත් නෑ යන්නේ. හිතෙන්ගේ කියන්න පුතේ. chat එකට දාන්න නැත්තම්. ඔයාගේ වගේ තමයි යන්නේ ඉතුරු දෙන්නගෙත් මහා පර්ෆෝමන්ස් නෑ. එහෙම පර්ෆෝමන්ස් තියනවා නම් ක්ලාස් දෙන්න ඕනේ නෑනේ. කෙලින්ම කලින් දාලා O level ලියනවනේ පුතේ. ඔන්න ඔය කියන්නේ. හිතෙන්ගේ. මාත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ලැජ්ජාව බය අත්හැරලා ඉන්න ඕනේ පුතේ. ඒ දෙකම තියාගන්න අමාරුයි මාත්. රෑට එවන්න එපා. මට වැඩ නැද්ද රෑට? ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් ඉවරුනහම ග්‍රේඩ් 9 තියනවා. ඒක ඉවරුනාට පස්සේ ග්‍රේඩ් 8 තියනවා. ඊට පස්සේ රිවිෂන් එකක් තියනවා. මට පන්ති වල එන්නේ රෑ 12ට. ඊට පස්සේ 12ට ලුණු සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. හෙට අපි සිරිපාද යන හින්දා ලුණු තෙල් දාන්න. ඒතර මං කීයටද ඔයාගේ මට පාන්දර සිරිපාද යනවද නැත්නම් මං ඔයාගේ එසේ එක් බලන්න. හින්ද එවන්න. විදුලි ඉවරද පුතේ? එවන්න වෙලා ගිහිල්ලත් එක්ක පුතේ තව පැයයි තියෙන ඉවර කරන්නත් ඕනේ. ඒතකොට ඉක්මනට එවන්න සිතෙන්ගේ. ඕක ඉක්මනට කියවලා දාන්න මම මොකොත් කියන්නේ මට. කරන්න වෙලා යනවා. I just want to have an idea girl. මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ සත්තයි මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මං කිව්වනේ. ඇයි රනිල් අංකල් වල්ලා කිව්වනම් ආයෙ ඉතින් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මැරුණොත් එහෙම කාට කියන්නේ. ඒ හින්දා මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මට ඕනේ අයිඩියා එකක් ගන්න විතරයි. කියන්නකෝ. පුතේ උඹ මාව ආවේශ කරගන්න ළඟයි. ඡේද තුනක් කියවහන්. හයම ඕනේ නැහැ තුනක් කියවන්න. අයි ලිව්ව එහෙනම් ලියලා තියෙන්නේ ඡේද දෙකක් විතරනේ. ඒ දෙක එවන්නකෝ කියන්නකෝ ඉතින් එහෙනම්.
ටයිප් කරලා එවන්න එපානේ වෙන වැඩ නැද්ද? පිස්සුද මං උඹලට ඕව ටයිප් කර කර ඉන්නේ? මොනවද මේ බෑ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කරන්න ඕන ඉක්මනට ඉක්මනට. We'll move to the next question. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. So until others are writing to the answers for that question, who Sitengi and what we call Viduna, you can send me the answers. Okay. Okay. Second one. Write a dialogue between you and your friend about the job that you would like to most do in the future. So you are going to have a discussion with your friend children. Okay. You are going to have a discussion with your friends and with the conversation you have to talk about your the dream job that can be about you have to talk about your occupation. What is the occupation that you are willing to engage in the future? ඔයා අනාගතයේදී යෙදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන occupation එක ගැන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. And what is the job is? So definitely දැන් රස්සාවක් ගැන නම් කතා කරන්නේ අනිවාර්යෙන් රස්සාව මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේනේ. ඒකට රස්සාව මොකක්ද කියලා කියන්න. And what is skills and qualifications you would need? What are the skills and the qualifications? තමයි skill එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Skill එක means දක්ෂතාවය. Like when it's come to my career, definitely I should have to have good communication skill puta, isn't it? Without having good communication skill, I'm not capable of teaching. ඔව් නේද? නැත්තම් ටීචර් එකක් කියනවා ඔයගොල්ලෝ එකක් තේරෙනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා ටීචර් ඒකට වෙන උත්තරයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ටීචර් කොහෙද යන්නේ කොහෙද මල්ලේ පොල්. ඒකට ඒ වගේ හැම තියෙනවනේ. So like that can be communication skill or the IT skill or like speaking skills නේ. දැන් සමහරක් කට්ටියන්ගේ තියෙනවා පුතේ ඒගොල්ලන්ට ඒ speaking. ඊට පස්සේ serving skills තියෙන අය ඕන වෙනවා. ඔටෝමොබයිල් වගේ තියෙද්දි පුතේ ඒගොල්ලන්ට ඒ ආශ්‍රිතව තියෙන skills නේද? අර නට් ගලවන්න, බුරුල් කරන්න එහෙම එහෙම තියෙනවනේ. Right? So you have to mention the skills which you needed to that and the qualifications. That is up to your occupation, right? ඒක තනිකරම ඔයාගේ ජොබ් එක මත රඳා පවතින එක. ඔයාට O level විතරක් පාස් වෙලා ජොබ් එක කරන්න වෙනව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ජොබ්ස් තියෙනවනේ. Right? Like අපි හිතමු like if you are a person who is trying to do like cryptocurrency or Binance or something like that. ඒ වගේ එකකට පුතේ එතකොට like we won't expect much and more. You should have to have about the particular area which you like to engage in. ඔයා engage වෙන්න කැමති area එක ගැන එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. And what appeals to you about this kind of work? So what were the things that gave you the motivation to get interest with this field? Right, that when it's come to my story, I just wanted to be a lecturer as because when I was at my campus there was a lecturer who taught us the botany. Like I don't know, still I did not met any other lecturer even I am doing this. Still I did not met any lecturer like her. That much person, much knowledge, right? So that was the motivation that I had in my life. So that I'm working through that. So for your life also there will be some kind of things like that. So you have to mention that. And what is the thing that you have to keep in your mind is hello, hi, bye, say okay, good night. ඕවන ලියගෙන එන්න එපා ඈ. හරි. ඕවන ලියන්න එපා ළමයි. හරි. අර මේ like Viduna, you are from international or පුතේ government school? Government school. Somehow children, like there is a difference between the Sinhala medium children and English medium children. Right? So like when it's come to the Sinhala medium children, some of Sinhala medium children, yeah, so wow, they have very perfect wordings with them, perfect vocabulary with them and all those things. And the people who are studying English medium, they used to write hello, hi, bye, okay, good night, how are you, I am fine, thank you. So try to do it in a little advanced manner. I'm not expecting advanced English with you guys, but what I'm trying to tell you guys is whenever the place that you are expressing your ideas or your thoughts, that should be shows your intelligence. මොලයක් නෑ තමයි ඒක ඇත්ත. ඒක දන්නේ අපිනේ පුතේ. බලන මනුස්සයට මොලේ නෑ කියන එක පෙන්වන්න එපා. Is it පැහැදිලි? Is it clear? Tenuki, okay, clear. Viduna, is it clear පුතා? Sitengi, is it clear පුතා?
මේකවත් ලියලා එවහන් පුතේ. අරක එවන්න ඕනේ මට. හරි කොහොම හරි දැම්මට ඕනේ එසේ එක. හරි. ඕක ටයිප් කර කර ඉන්න බෑ. එසේ ටයිප් කරනකොට අර වැඩ නෑ නේද? ආපෝ මේන් එවලා පුතේ ඔයා නම් අංක 1 පිස්සු පුතේ. මූ අරගේ ෆස්ට් පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරලා එවලා මේ. I visited the much awaited Peradeniya Botanical Garden during our last holiday with my family and neighbors. මුන් ට්‍රිප් යන්නේ neighborsලත් එක්ක, okay? It also known as the Botanical Garden, Kandy is located near the city of Kandy. It's the capital of Sri Lanka's upcountry region පුතේ. සිතෙන් ගියේ? කෝ මූණ පෙන්නන්න. පේන්නේ නැහැ. සිතෙන් ගියේ? That should be that. It is the capital of Sri Lanka's upcountry region, okay? හාද? ඉතින් මේ ලියලා තියෙන්නේ අනේ හොඳ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. උකට ඇම්බරෙනවද මන්ද? පුතේ මීට වඩා ලියන්න ඔයා ලින්ග්විස්ටික්ස් කෙනෙක්ගේ දුවෙක් නෙමෙයිනේ. ඒ හින්දා අවුලක් නෑ. ඔය ලියලා තියෙන හොඳට. ඊළඟ එකත් එවන්න මට. Vidun, at what time you are going to finish the essay පුතේ? I think now it's enough, right? ඔයා 5:45 විතරනේ join උනේ. ඔව් ඔව් මෙහෙක් කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි. So children, you have to finish this conversation like within 15 minutes. Will it be enough? Enough now? Then turn on the video පුතා. ඌ on කරද්දි විදුන off කර. කොල්ලෝ. එනුකි මිස්ටේක්ස් ටික හැදුවද පුතේ? මට හිතෙන්නේ මම මොකක් හරි වැඩක් ගිය සතියේ සෙනසුරාදා හිතෙනවා. බුඩිසම්.
Oh,